Okufulumya ebigezo by'ekibiina eky'omusanvu eby'omwaka 2025 kubadde mu State House e Nakasero wetabiddwako abakungu ba UNEB, abaminisita b'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo, minisita w'ebyenjigiriza ebisookerwako Dr. Joyce Kaduchu, nga minisita w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Mama Jendi Kata Museveni abadde omugenyi omukulu. Ssentebe w'olukiiko olufuzi olwa UNEB, Professor Celestine Obuwa, ategeeza nti ebigezo bino byakolebwa mu kaseera akazibu omwali enkuba okutonnya naye nga byakolebwa bulungi. By God's grace, it is open that the 2 days of the examination have been without rain in most parts of the country. Agambye nti bamaze ekiseera nga beetegereza disitulikiti ezikola obubi era bakizuula nti abasomesa babeera beetaaga okubwangulwa mu ngeri ezitali zimu okulaba engeri gye bakwatamu abayizi. From this analysis, the board has formed the opinion that teachers need a lot of support in capacity building to enable them to interpret the curriculum and adapt their teaching approaches. Kyokka alaze obweraliikirivu nti waliwo ekizibu ky'okubba ebigezo ekyeyongedde mu ggwanga nga kuzingiramu n'abakulira ebyenjigiriza mu disitulikiti ez'enjawulo. When examination distributors deliver the question papers, envelopes to the center, the head teacher, working with already corrupted and compromised scouts, cut open the envelopes and access paper for the purpose of assisting the candidates before or during the examination. Evidence gathered indicate that some district education officials are becoming complicit in this. Ayogedde ku ngeri gye bakwatamu abantu 8 okulinakulira ebyenjigiriza, abakulu b'amasomero, abakuuma ebigezo okusingira ddala e Kasanda ng'ekibondo ekinene gye kyali. The board's security team discovered the epicenter as being a private school in Kasanda district. The district inspector of schools, the school director, head teacher, invigilators who were appointed from Nansana, which is near Kampala, and scouts were arrested. The arrest led security to other collaborating schools which had received exam material through WhatsApp groups created for the purpose. So far, 8 persons have been convicted and sentenced by court. Other suspects are out on bail, while 5 are remanded. Ategeeza nti kino kiva ku masomero okwagala okukola obulungi bafuna abayizi abayitirivu abafuna obubonero obuna basikiriza abazadde okubawa abayizi. Mama, the desperation arises from the desire for their schools to get many candidates passing with aggregate 4. This apparently is the gold standard by which parents rank schools. Asabye wakiri bajjewo enteekateeka y'okugereka obubonero buyite aggregates mu masomero aga primary osanga kinaakomya omuze guno nga bwe baali bakireese mu biseera bya COVID-19. You supported this proposal but observed correctly that COVID-19 ravaging the country then, it was not a good time to adopt and implement the proposal. Mama, I now pray that you allow the board to reintroduce this proposal for possible approval and implementation. Ssaabawandiisi w'ekitongole kya UNEB Dan Nokrach Odongo mu kwanja eby'avudde mu bigezo ategeeza nti abayizi abeewandiisa baali 8,783 okuva mu bifo 15,388. A total of 817,883 candidates from 15,388 examination centers registered for PLE in 2025. Kyokka ategeeza nti ku bayizi bano 8,713 be baatuula ebigezo olwo abayizi 1,507 tebaabituula. Of this number, Mama, 522,036 or 63.8% from 11,525 centers were universal primary education UPE beneficiaries. Agambye nti baawandiisa abayizi abaliko obulemu obw'enjawulo 3,636. And this compares to 3,328 who were registered in 2024
This is an increase of 308 or 9.3% candidates. Odongo alambuludde engeri abayizi gye bayanukuddemu ebigezo bino ebyakolebwa. English has the highest percentage of candidates at 18.5, demonstrating high ability levels, followed by mathematics, social studies with religious education. Ategeeza nti abayizi basinze kukola Lungereza ne bazzaako saayansi, okulala ne kuddako olw'essomo lya SS ne lisembayo. That overall at grade 8 and above, our candidates performed best in English, followed by integrated science, mathematics, and finally social studies with religious education was worst done. Agambye nti abayizi abayitidde mu ddala erisooka omwaka guno bangi nga bali 9,119 bw'ogeraganya n'abaatuula omwaka oguwedde abali 8,431. We have more candidates this year passing with first grade. That is 91,990 or 11.39%. Asabye abasomesa okukyusa mu ngeri gye basomesamu abayizi babe okukwata obukusu ebintu wabula okutegeera ekintu. Teachers, especially of social studies and religious education, appear not to be adjusting their teaching methods in this direction. And so we find that candidates had difficulties in answering questions that required them to apply their knowledge in SST particularly. Odongo ayogedde ku ngeri obubbi bw'ebigezo bwe bukutte kuba empya nga balondoola ebigezo bagulirirwa oba batiisibwatiisibwa bannannyini masomero olwo basobole okwenyigira mu bubbi, kyagambye nti tebajja kukikkiriza. Where scouts and invigilators are bribed or threatened with physical harm if they do not cooperate by the school directors and head teachers to allow teachers to assist candidates directly in the examination room. Awadde ekyokulabirako eky'omusomesa gwe bakwata lubona ng'ali mu kibiina kyenkana alinga asomesa abayizi ng'ate baali bakola bigezo. Mama, you will also recall a picture we showed when we were briefing you of one teacher who was caught in the act of conducting a lesson during the examination. Ategeeza nti ebigezo by'abayizi ebimu byakwatiddwa nga byakuteebwa ng'okunoonyeza kuwedde. And where there will be a prima facie case, the board's tribunal, the examination security committee, will accord all the affected candidates a fair hearing before making the final decisions. Oluvannyuma Profesa Obuwa ne Odongo bakwasiza Minisita Janet Museveni ebigezo eby'omwaka 2025 era n'abifulumya. Ladies and gentlemen, join me to clap. Kuteesa George Williams ne Ibrahim Biru be bakusakidde eggulu eno ku Bukedde TV. Officially receives